learn about another voice and culture of Taiwan with We Love Hakka. 现在就让我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。Hey everyone, it's time for Practical Hakka here on ICRT. Hello， 好，大家好，我是 Alice 彭。Hello， 你好，大家好，我是 Joseph 林。怎么了？你到现在感冒都还没好吗？你知道天气多变化，没办法啦。哎呦，要保重啊！对啊，还没就是我们要教的这个词啊，对不对？对呀。Yeah, this whole month we're teaching you how to say not yet, and in this scenario.I have not recovered yet from my cold, right? So let's put you in this situation. 还没怎么说？很忙。很忙 Okay, that means not yet. 你感冒还没好，就是你刚刚问我的嘛，对啊，对不对？You haven't recovered from your flu or your cold? 很多。很多。很忙好哦。很忙好哦。很多很忙好哦。所以很多就是感冒。感冒啊。哦，这样子哦，很多，但其实就是很冷吗？冷到了啊，寒到了啊。寒到了 Okay, a cold. Actually, in English, 也是 cold 啊，就是冷欸。冷啊。And so the same thing in Hakka is actually just your cold has not recovered yet, huh? All right. 对啊，这次比较严重。Yep, because it's a serious one this time. 嘿啊。嘿啊。亚拜。亚拜。较耸动。较耸动。很耸动哟。耸动。对啊，感冒都耸动啊。感冒还要让大家都知道，震惊全球啊。不是感冒让大家知道说不要靠近我，不要靠近我。耸动是严重哦。对。Okay, that means serious 耸动。Okay. 不是上当哦，是耸动。嘿呀，亚拜较耸动。And finally, take care of yourself, right? 你要保重哦。爱补充哦。爱补充哦。OK， 补充就是保重。保重不是要爆冲哦，是保重。爆冲。我怎么一直听到别的？你就是可能真的是发烧有问题了。真的感冒太久了会这样子啊，大妈秀逗呢。所以真的要补充啊。补充保重 ，that means.You have my blessing. Please take care. Okay, 要保重。好 let's review some of these phrases, and hopefully you're not having a flu or cold. But if you are, you can say this. 感冒。很多。很多。Okay, that means a cold. 然后严重 serious. 耸动。耸动 and then 要保重 take care. 补充。补充 Okay, and it's all about the phrase not yet this month. 还没。很忙。很忙。那要赶快好起来啦哈！多喝水，多休息，多听 ICRT 也可以。OK， that does today's Practical Hakka。什么台港？俺只说张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.